начинается, пока все успокоится или когда А мы можем сейчас всех успокоить. они готовы. О, как вовремя. Добрый день. Добрый день. Я Howard. Я очень рад видеть. That's all I got. Hopefully, we have Andre is going to translate. Hopefully, most of you can understand in English. I'm sure most of your English is better than mine. Здравствуйте, я Андрей, я буду переводить лекцию города сегодня. Надеемся, что многие вас поймут, что мы пытаемся донести. Задавайте вопросы, я буду тоже переводить, помогать вам с ними и отвечать. Будет Говард, я буду переводить в ответы на русский язык для тех, кто не понимает. The title of the lecture is in English, things that they don't tell you in class. Название лекции на английском – вещи, о которых вам не говорят в классе. Just by way of brief introduction, I wanted to explain why I was invited to come and talk to you today. Я хочу кратко познакомить вас с тем, о чем я хочу поговорить с вами сегодня. Most of you know DSR Corporation, a local corporation, has about 150 engineers here in Voronezh. Большинство из вас знает DSR Corporation, у которой есть около 150 сотрудников здесь, в Воронеже. Card Access Engineering is a much smaller company, but located in the United States in Utah. Card Access Engineering немного более маленькая компания, которая находится в Соединенных Штатах, в Юте. Card Access and DSR have had a working relationship now for about 12 years. Мы работаем вместе с DSR около 12 лет. And Card Access uses about 15 of the DSR engineers on a full-time basis. И мы работаем с около 50 инженерами из DSR корпорации на полную ставку. Recently, DSR and Card Access created a joint venture that we have called BitRange. Недавно мы создали совместное предприятие, которое назвали BitRange. BitRange, the purpose of BitRange is for some sales and marketing people located in Utah to market and sell the services of the DSR engineers. Эта компания предназначена для того, чтобы продавать ресурсы DSR-компании на рынке Соединенных Штатов. Sometimes, for short, we call BitRange BRT. Иногда мы сокращаем его как BRT. BRT really stands for Building Up Russian Technology Specialists. И это значит построение русских специалистов технологий. Hopefully that will include some of you in the future. Мы надеемся, что некоторые из вас примут участие в этом в будущем. So there are 4 points that I wanted to make that you probably will not study in class here at Voronezh State University. Я хочу отметить 4 аспекта, которые, возможно, вы никогда не слышали на лекциях здесь в университете. The first of those is that as engineers, you are problem solvers. Во-первых, как инженеры, вы люди, которые решают проблемы. That will be what you do over and over throughout your career. You will be given a problem, and you will be asked to solve it. Вы будете заниматься этим на протяжении всей своей карьеры. Вам будут давать задачи, и вы будете искать к ним решения. The point that I want to make today is make sure you are solving the right problem. Что я хочу отметить сегодня? Убедитесь, что вы решаете ту проблему, которую нужно решить. I will illustrate this by telling you the tale of the Henry Kremer Prize. Я расскажу об этом на примере Henry Kremer Prize. The Henry Kremer Prize. Henry Kremer was an industrialist, an entrepreneur, someone who created businesses in England in the mid-19th century, so 1940 to 1960 or so.
Хенри Кремер был предпринимателем, который занимался в области индустрии и строил бизнес в середине 20 века. In 1959, he issued a challenge. He described a problem and said, whoever can solve this problem will get a prize. В 1959 году он поставил задачу и назначил вознаграждение 50 тысяч фунтов стерлингов тому, кто решит эту задачу. The problem was design an aircraft that is capable of flying under the pilot's own power over a specified course. Задача была построить аэроплан, который бы двигался с усилиями только лишь пилота, и он должен был пролететь по заданному курсу. The prize for the first team, the first person who could do that, was 50,000 pounds. И первая команда, у которой это получится, должна была получить вознаграждение в 50 тысяч фунтов. That was a lot of money back then. Тогда это были очень большие деньги. So a lot of people entered this competition to try and solve this problem. Множество приняли участие в этом соревновании, пытаясь решить проблему. The challenge was that as people designed these aircraft, they would crash. Проблема была в том, что когда люди создавали эти аэропланы и тестировали их, они часто падали. The crash would more often than not completely destroy the model that they had created. И в большинстве случаев в результате крушения полностью разрушалась модель самолета. And therefore it took a long time between creating something, crashing it, destroying it, building a new one, so that they could make progress. И это занимало очень много времени, потому что им нужно было каждый раз делать модель заново, и чтобы был какой-то прогресс. Shown a little differently, if this was the state of the existing technology, Другими словами, если бы вот эта точка, это состояние текущих технологий, this is where it needed to be to win the prize. и вот до этой точки они должны дойти, чтобы получить приз, What was happening is they would make a little progress, and then it would take a long time to take the next step, and then to take the next step, and then to take the next step. что происходило, они двигались маленькими шагами, и это занимало очень много времени, чтобы перейти от каждого шага к другому. So the real initial problem that needed to be solved, as identified by an American by the name of Paul McCready, И здесь мы обратим внимание на реальную проблему, которую нужно было решить, о которой отметил Пол Маккриди. was figure out a design for the aircraft that allowed for very quick and very inexpensive iterations. Реальная проблема, реальная задача была найти такой способ построения самолета, который позволял бы делать итеративный процесс. What this allowed was once they achieved that first real problem, И такой подход позволял, когда они достигнут первого шага, they were able to make very quick iterations and get to the point that they could have an aircraft that met the criteria. на последующих шагах у них будет уходить меньше времени на создание прототипа, и они смогут в более короткий срок удовлетворить задачи. The result of that was the Gossamer Condor. Результатом стал этот самолет, Gossamer Condor. It successfully flew the course and won the Henry Kremer Prize. Он пролетел назначенный курс и выиграл приз. It also allowed for them to continue to improve the design. И этот процесс позволил им продолжать работать над усовершенствованием этого прототипа. And 2 years later, they built the follow-up to that, the Gossamer Albatross, that flew across the English Channel by a solo under the power of the pilot and won a second prize, this time 100,000 pounds. И в результате этого через 2 года на основе этого прототипа создали другой самолет Gossamer Albatross, который пролетел на усилиях пилота английский канал и выиграл приз в 10 тысяч фунтов стерлингов. In today's dollars, I don't know what that would be in rubles, but in today's dollars, that's about $500,000, so a lot of money.
Я не знаю, сколько это было бы в рублях, но по сегодняшнему курсу доллара это было бы примерно $500 000. So again, for the benefit of those who are just coming in as well, when you are given a problem, anybody can dive in and look at just solving a problem. Повторим для тех, кто только что пришел. Когда вам дают проблему, любой может нырнуть сразу в решение этой проблемы. The trick is figuring out the right problem and solving that first. Но ключ здесь в том, чтобы найти реальную проблему и приступить к решению именно ее. So that's point number one. Point number two. Znание, sila, knowledge and power. That is probably something you guys already know. Возможно, вы это уже знаете. I want to talk about, I want to put a little bit, I want to dive into this just a little bit further and put a little different spin on knowledge and power. Я хочу просто углубиться в эту тему и показать вам с другого ракурса. In order to do that, though, I need to tell you a little bit more about myself. Для этого я расскажу немного о себе. Before I was president of Card Access Engineering, I was a lawyer. До того, как я стал президентом Card Access Engineering, я был адвокатом. I guess I still am a lawyer, but I don't practice as much anymore. Я все еще адвокат, но я этим не занимаюсь больше. This is a picture of me practicing law some time ago. Это картинка, как я практиковал адвокатуру некоторое время назад. Actually not. I went to law school in New York City at a school called Columbia University. Я ходил в юридический университет Колумбии, который находится в Нью-Йорке. Very pretty school, right in the middle of Manhattan. Very nice place. Очень хорошее место, прямо в центре Манхэттена. At that particular law school, they have a grading system that essentially has 4 grades. В этом университете у них есть система оценок, содержащая 4 оценки. The highest grade is excellent. Наивысшая из них прекрасна. The next highest grade is very good. Следующая очень хорошо. The next highest grade, or a lower grade, is good. Следующая и самая низшая это. And then the final grade is, please consider a different career. Ну и последнее это, пожалуйста, задумайтесь о смене профессии. The entire grade is based on one final exam given at the end of each term. Эта оценка зависит на конечном экзамене, который происходит в конце каждого семестра. So there's a lot of pressure on that one exam. Поэтому очень большое давление оказано на студентов во время именно этого экзамена. With that background, I will tell you the tale of corporations at Columbia. После этого я расскажу вам историю о корпорациях. This story involves 2 people, myself and a very good friend of mine by the name of Paget. Эта история охватывает 2 людей, меня и очень хорошую мою знакомую Paget. I loved corporations. Я любил корпорации. Paget hated corporations. Paget их ненавидела. I knew this was what I wanted to do as my career. Я знал, что я хочу этим заняться на протяжении своей карьеры. As much as I knew that, Paget also knew she did not want to go she wanted to be a litigator, not a corporate attorney like me. Также я знал, что Paget ни за что не хотел этим заниматься. I understood the material very well. Я понимал материал корпорации очень хорошо. Paget struggled mightily with the material. Она очень сильно страдала в его понимании. As a result, Paget asked me, would you please help me understand this material so I can pass this class?
И в итоге она обратилась ко мне с просьбой о помощи, чтобы закончить, пройти этот экзамен. And so every week for the entire term, I would spend at least 3 hours a week helping Paget understand the concepts of corporations that were taught in the class. И каждую неделю мы с ней занимались как минимум 3 часа, где я обучал ее тому, что такое корпоративный закон. She was hopeless. Она была безнадежной. The one thing Paget had going for her, though, was she was a lot older than I was, and had gotten an advanced degree in psychology from another university before coming to law school. Что было ее не занимать, так это она была старше меня и имела второе образование как психолог. She had extensive experience in writing and in communicating. У нее был обширный опыт в общении и написании документов. So we took the test and we got the results back. Мы прошли тест и получили результаты. I got a good. Я получил оценку «хорошо». I was very disappointed. Был разочарован. And I thought, poor Paget. Бедная Пэджет. Undoubtedly, this is her last day in law school. Наверняка это ее последний день нашей юридической школы. When I went to ask her how she did, she said, I got an excellent. И когда я спросил, какую оценку получила она, ответ был прекрасный. Not only did I get an excellent, the professor wrote a note on my exam book. Не только я получила прекрасную оценку, я получила еще и записку от профессора. And he said, I have been teaching law at Columbia for many years. И в зачетке было написано: я преподаю в Колумбии уже много лет. In all the years I've taught in Columbia, yours is one of the 3 best exams I have had the privilege of grading as a professor at Columbia. И за все эти годы ваш экзамен был одним из 3 самых лучших экзаменов, которые дали мне привилегию проверять его. What was the difference? I knew the stuff. В чем же отличие? Я знал материал. Knowledge should have been power. Знание ведь сила. Knowledge is power, but Знание сила, но the ability to effectively communicate knowledge is real power. способность эффективно передавать знания – это реальная сила. You guys are going to be learning an awful lot while you are studying throughout your lives. You will gain much knowledge. За всю свою жизнь вы узнаете много и получите очень много знаний в результате. Real power comes from the ability to effectively communicate that knowledge. Но реальная ваша сила будет заключаться в том, как вы сможете передавать эти знания другим. That's why she got an excellent and I just got a good. Потому она получила прекрасную оценку, а я всего лишь хорошую. So that's point number 2. Point number 3, I'd like to spend just a little more time talking about communication and doing it effectively. Третий аспект. Я немножко углублюсь в коммуникацию. Как именно это делать эффективно. In order to do this, I will tell the tale of Gladstone versus Disraeli. Для этого я расскажу другую историю про Gladstone и Disraeli. Does anyone know who William Gladstone or Benjamin Disraeli is? Кто-нибудь знает этих людей? Anyone heard of them? That's right. So, extra points for you. Benjamin Disraeli was the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain 2 times in the 1800s. Бенджамин Дизраэли был дважды премьер-министром и Соединенного Королевства в 19 веке. Each time he was succeeded, he was followed by William Gladstone. И каждый раз, когда он заканчивал свой срок, премьер-министрство передавал Гладстону. William Gladstone was Prime Minister of the United Kingdom 4 times. А Гладстон был 4 раза премьер-министром. Twice he was preceded by Benjamin Disraeli. И
Дважды его сменил Бенджамин Дизраэли. So during that period of time, it was Benjamin Disraeli, William Gladstone, then Benjamin Disraeli again, then William Gladstone again. И на протяжении определенного времени они друг друга сменяли. Benjamin Disraeli was generally regarded as being one of the brightest politically conservative minds of his time. Бенджамин Дизраэли был один из самых ярких политиков, которые придерживались консервативных взглядов. William Gladstone was generally regarded as being one of the brightest politically liberal minds of his time. Гладстон был один из самых ярких либералов того времени. And they each openly waged war against each other politically during this period of time. И они вели открытую политическую войну в это время. It is said that a woman was invited to go to dinner with William Gladstone. Говорят, что был момент, когда девушку пригласили на обед с Уильямом Гладстоном. After having dinner with Mr. Gladstone, she was asked, "What did you think?" После обеда у нее спросили, что ты о нем думаешь? Her response was, "I left dinner believing that he, William Gladstone, was the most clever person in all of England." Я ушла с мыслью о том, что он был самым умным человеком во всей Англии. She was shortly after that invited to a dinner with Mr. Disraeli. Незадолго после этого ее пригласили на обед с Бенджамином Дизраэли. After having dinner with Mr. Disraeli, she was asked, "What did you think of Mr. Disraeli?" После обеда у нее задают тот же вопрос, что ты о нем думаешь? And her response there was, "I left dinner believing I was the most clever person in all of England." Я ушла с обеда, думаю, что я самый умный человек во всей Англии. I think she enjoyed her second dinner better than her first dinner. Я думаю, что второй обед ей понравился гораздо больше. So my observation regarding communication is this. If you try to convince someone or people in a group that you are the smartest person in the conversation, Мое наблюдение таково. Если вы пытаетесь кого-то убедить в том, что вы самый умный человек в группе, you will almost always fail. вы практически всегда потерпите крах. Even if you are in fact the smartest person in that conversation. Даже если вы действительно самый умный человек в кругу общения. But let's be honest. You are almost never going to be the smartest person in a given conversation. Но давайте на чистоту. Вы почти никогда не будете самым умным человеком в общении. On the other hand, if you were to have someone or people in a group feel that they are the smartest person or persons in the conversation, Но с другой стороны, если вы будете пытать сделать так, чтобы кто-то или люди, которые находятся в группе, являются самыми умными в этом разговоре, you will almost always succeed. вы почти всегда, у вас всегда это получится. Even if you are in fact the smartest person in the conversation. Даже если это вы самый умный человек в этом разговоре. But you gotta really be sincere about trying to convince them, make other people feel that they are important and they are respected. Но вы должны искренне в ваших попытках заставить людей почувствовать, что они очень умные. People like to be around others that make them feel good about themselves. Людям нравится быть в окружении тех, кто заставляет их почувствовать хорошо себя. As engineers, you will very frequently run into situations where you will be around people that have different points of view than you do. Как инженеры, вы очень часто будете сталкиваться с ситуацией, когда в вашем коллективе есть много людей с противоположными точками зрения. And you are going to want to convince them that you are right and they are wrong. И вы захотите убедить их, что вы правы, а они нет. This might work well in short-term situations. В краткосрочной перспективе это может сработать. But if you are looking at long-term relationships, always convincing people that they are wrong is not a good strategy. Но глядя в будущее, это очень плохая стратегия. So, my third point is
Help others feel that they are the brightest bulb in the chandelier. Мое третье замечание – это заставляйте людей думать, что они самая яркая лампочка в канделябре. My fourth point and final point is be kind. И мой четвертый и последний совет – это будьте добры. This is something that is generally discounted. It's something that people don't value very much, certainly in the United States and certainly in business anymore. Этот аспект часто люди смахивают на нет и не обращают на него внимания, особенно в Соединенных Штатах, когда дело идет о бизнесе. It is largely overlooked as a desirable quality. Часто на это не смотрят как желанное качество. But I believe it is very important. Но я считаю, что это очень важное качество. I will illustrate that by telling you the tale of Jim and Anatoly. Я расскажу об этом на примере Джима и Анатолия. So let's see. So Anatoly Peshkov, president and owner of DSR. Анатолий Пешков, владелец и президент DSR. Jim Stout is the vice president of engineering at our company, at Card Access Engineering. Джим Стаут, заместитель президента в нашей компании. Anatoly, some years ago, was looking for new business and was interested in working with us, with Card Access. Анатолий какое-то время назад был заинтересован в работе с Card Access. When Anatoly showed a genuine kindness to us and interest in doing this over a fairly long period of time. Анатолий проявил очень искреннюю доброту по отношению к нам и делал это на протяжении долгого времени. Jim did not see a need for any outside help. Джим считал, что нам не нужна никакая внешняя помощь. He largely believed that it would actually create more work for him than than help us accomplish the work we were looking to achieve. Он скорее считал, что это отнимет время, чем поможет решить проблемы, которые мы перед собой ставили. After a while, though, he ultimately decided, let's try a short-term experiment with DSR. В результате он решил, давайте попробуем поработать на короткий срок вместе с DSR. That was because Anatoly was such a nice guy. He was a very kind individual. And that kindness convinced Jim, let's try something. Это желание возникло потому, что Анатолий был очень добрым человеком. И просто эта доброта заставила его захотеть поработать с этим человеком. Kindness generally leads to trust. Trust is easier if you aren't worried that someone is going to stab you in the back. Доброта ведет к доверию. Доверие дается легче, когда вы уверены в том, что никто не воткнет нож вам в спину. Trust leads to opportunities. People generally don't do business with people they don't trust. Доверие ведет также к возможностям. Люди обычно не ведут бизнес с людьми, которым они не доверяют. As a result, over 12 years later, Card Access and DSR are continuing to do business. И как результат, даже спустя 12 лет Card Access и DSR ведут совместный бизнес. At this point, we are using over 15 engineers essentially on a full-time basis. И сейчас мы используем 15 человек из компании DSR на полную ставку. And that led to the creation of the BitRange joint venture that I mentioned earlier. И это привело к тому, что мы создали совместное предприятие BitRange, о котором мы говорили. You have an old Russian proverb. Есть старая русская пословица. I won't even try to read it. Я не буду пытаться ее прочитать. But I'm sorry. Oh no. But in English, it's even cats like kind words. Доброе слово и кошки приятно. Being kind over a long period of time is actually transformative. Доброта на протяжении долгого времени трансформируется. You may feel like these are the people that you are dealing with.
Она трансформирует людей, которые выглядят так. Over time, this is what they become. Со временем вот это. With kindness. Все с помощью доброты. The ability to effectively communicate is real power. Возможность эффективно передавать свои знания – это реальная сила. Help other people feel that they are important, that they are valued, that they are the brightest bulb in the chandelier. Помогайте другим понять, что они самые умные и самые яркие люди в канделябре. And be kind. И будьте добры. Thank you. Спасибо. I don't know, that wasn't technical, so you may not have any questions, but if you do have questions, certainly happy to answer anything you might have. Мы не охватываем технические аспекты, поэтому, возможно, у вас не будет вопросов, но если они все-таки есть, пожалуйста, задавайте. There's a shot. All right. Thank you very much, then. It has been a real pleasure for me to come and visit with you today, and I hope you have a wonderful rest of your afternoon. Спасибо большое. Это было честью присутствовать сегодня, с лекцией перед вами. И я надеюсь, что у вас будет хороший день сегодня.